Each day, over 1.2 lakh tons of waste is generated in India. Only about 25% of this waste gets processed and treated. The rest of the waste is dumped in an open landfill, releasing toxins that pollute our soil, water, and air, adversely affecting public health. இந்த 7 வருஷமா எங்களுக்கு இந்த கண்ட குப்பையெல்லாம் கொண்டாந்து கொட்டி இந்த பிளாஸ்டிக் அது இது டப்பாக்கு என்னத்தையும் கொண்டாந்து கொட்டி எரிக்கிட்டு அந்த நாட்டம் தாங்க முடியும் போகலை. ஆஸ்பத்திரிங்க கைமா நடக்கிறோம். இதுக்கு யார் எங்களுக்கு முதல் வைக்கிறோங்க? At immediate risk are the poor and marginalized who seek to eke out a living from waste, but air knows no boundaries and the planet is one. Landfills generate methane, a highly potent greenhouse gas. The methane emissions from our landfills put not just all of us at risk, but endanger future generations by accelerating the process of climate change. இந்த புதுவை சேர்ந்த எல்லா குப்பையும் இங்கே தான் கொட்டுறாங்க. இதை கொட்டதுனால எங்கள் ஊர் மக்கள் தான் பாதிக்கப்படுறாங்க. எங்கள் குடும்பத்தோட குழந்தைகள் தான் பாதிக்கப்படுது. நிறைய வயசானவங்களுக்கும் முடியாமல் போகுது. குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகிறாங்க. Globally, landfills are the third largest anthropogenic source of methane, accounting for approximately 11% of estimated global methane emissions. போராட்டம் பண்ணோம், அரெஸ்ட் பண்ணாங்க. அதனால ஏதாவது ஒரு தீர்வு கிடைக்கும்னா கூட எங்களுக்கு எந்த தீர்வும் இதுவரையிலும் கிடைக்கல. நாங்கள் இந்த குப்பையால தான் நாங்கள் பாதிக்கப்படுறோம். From Copenhagen to Paris, world leaders have only delivered hot air. Despite promises of curbing emissions, greenhouse gases continue to rise due to human activities. Paradoxically, poor and marginalized communities have the lowest emissions but are impacted the most due to climate change. மழை பெஞ்சா தண்ணி கருப்பாகி இந்த ஊர் உள்ள தண்ணி போக வழி இல்லாதனால அந்த தண்ணி நிற்கிது. அது குடி தண்ணியில் கலந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. அது நாங்கள் தண்ணி குடித்தோடனே சளி, இரும்பல் இதெல்லாம் வருது. பசங்களுக்கும் அதே மாதிரி வயிற்று வலி, வயிற்றால போகிறது இதெல்லாமே இருக்குது. மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை நாங்கள் பிரிச்சுக்கிறோம். இப்போ ஊரில் இருக்கிற குப்பையெல்லாம் கொண்டாந்து இங்கே கொட்டி ஒரு பாவத்தையும் அறியாத நாங்கள் பாதிக்கப்படுறோம். It is time for us as individuals and institutions to take a stand. We can promote climate justice simply by limiting our own emissions through proper waste management. By taking responsibility and ensuring safe disposal of our own kitchen waste, we do not add to the buildup of greenhouse gases in the environment. Every year, on an average, an individual produces 62.5 kilograms of food waste. We can prevent this waste from going into landfill by taking care of it in our own homes. One simple way to manage wet waste is to convert it into compost. If, for whatever reason, daily composting is not easy for you, another safe way to take care of kitchen waste is to invest in a biogas plant. A biogas plant converts your food waste into biogas, which you can burn for cooking food. Martin has been cooking on biogas. He says, I just put my kitchen waste in there and then it just ferments inside. It generates methane, biogas, and I directly pipe it to my cooking stove and use it for cooking. Community-based biogas generation, we have a series of advantages. Human health. So people in the landfill side don't have to deal with this kind of waste. Second one would be environmental benefits. And roughly that would be less landfill and less greenhouse gas emissions. And lastly, of course, you also have an economic benefit. 1 kilogram of kitchen waste produces 700 grams of gas for cooking. Efficient biogas home cooker are now available in India for Rs 27,000. When LPG is replaced with biogas for cooking, one's investment pays off within 3 years. Another ecological benefit of using biogas is that we do not use a scarce resource, LPG, the extraction and transport of which also adversely impacts the climate. Biogas plants are perfect for institutional complexes like hotels, college campuses, hospitals,
and for dealing with slaughterhouse waste or waste from vegetable gardens. Of Green Power Systems distributes biogas plants for institutional complexes. He says, The first commercial project was set up for Akshay Patra in Bangalore. We set that up in early 2013. Since 2013, this plant has been running non-stop, and we have ensured that no waste from this particular kitchen ever went to the landfills again. According to them, this particular solution has the potential to mitigate over 44 million tons of greenhouse gases by 2024. these are only some of the change makers who, by the personal choices they are making, are helping build a better society. They are helping avert issues of public health and promote climate justice by ensuring that their lifestyles do not negatively impact others. Climate change leads to greater social injustice and also puts the viability of Earth as a living planet at risk. We cannot let national leaders steal our future from us through their inaction on the issue. Climate change will affect all of us, no matter where we live. By taking responsibility for the waste we generate, by preventing emissions in the disposal of our wet waste, we take a small step in promoting climate justice worldwide.